immigration. And what kind of a state is it going to be? It is going to be, as I say, the South African state without a South African solution. Like Palestine, Iraq has also been affected by the legacy of SykesPicot. In 2003, a US-led coalition declared war on Iraq, believing it to possess weapons of mass destruction and aiming to oust President Saddam Hussein. However, the coalition didn't have a clear recovery plan for a post-Saddam Iraq, and sectarian and ethnic unrest seriously destabilized the country. We go back to Baghdad. Prior to the invasion of other areas, they were intermingled. People lived, Shia and Sunni lived in the same areas. There were intermarriages. In fact, in the early years of the invasion, the Iraqis insisted there'd never be a conflict. They were too closely integrated. But the sledgehammer that smashed the society and the atrocities and so on that should be well known did manage to instigate a conflict. Once a conflict starts, there's a predictable cycle of violence that takes place. I come, I think, primarily with three main objectives. The first is to support the administrator, Ambassador Jerry Bremer, in what he is doing in this transitional period for Iraq. If you look at the history of modern Iraq since 2003, you might say that no leader has come through who's been able to settle Iraq and govern with the consent of enough of the majority to bring Iraq to a stable condition and to political security. أنا ذهبت إلى العراق بعد الحرب فورا من قبل الأمم المتحدة ورأيت جيري بريمر يصافح العراقيين واحد واحد، أنت شيعي ولا سني؟ وكنت أرى الوجوم والاستغراب على وجوه العراقيين. لماذا؟ لأنه في بغداد وحدها كان هناك أكثر من 1,000,000 عائلة تقوم على التزاوج بين الشيعة والسنة. فيبدأ الرجل والله أنا أبوي سني بس أمي شيعية، لا يستمع إليه بريمر إنه لا تهمني إذا لم تكن واضح. لم يبدأ حقيقة الأمر من تأسيس مجلس الحكم، وإنما يعود إلى سنوات المعارضة في الخارج. الإدارة الأمريكية كانت تستدعي ممثلي المكونات الاجتماعية العراقية. هي لم تدعو العراقيين باعتبار أن بينهم جامع وطني اسمه العراق أو الهوية العراقية، وإنما دعت الأكراد باعتبارهم أكراد، ودعت العرب الشيعة باعتبارهم شيعة، ودعت التركمان باعتبارهم تركمان، وهكذا. Iraqi resistance to the US occupation increased, as did sectarian killings. The country fell deeper into chaos, causing some Americans to call for the division of Iraq. It was almost as though they hadn't studied the lessons of the post-SykesPicot periods. خيار التقسيم سوف يلحق الضرر بالشعب العراقي أولاً. نحن لا سامح الله إذا أعلن التقسيم فنتوقع هجرة متبادلة على نطاق واسع، ربما مذابح وقتول أيضا متبادلة لا حصر لها، وبعد ذلك سوف تمضي عشرات السنين حتى تستقر هذه الكيانات الجديدة إذا استقرت. الدعوة إلى التطهير العرقي أو المذهبي أو الطائفي بحيث تقوم دول ذات لون واحد هي مجرد مشاريع مصطنعة ضد الطبيعة. Sunni leaders in Iraq began to warn against the intervention of neighboring Shia Iran in the internal affairs of their country. They feared a sectarian war which would lead the country into a spiral of violence and arguably make division the only option. العراق لم يكن في يوم من الأيام معاديا لإيران، وإنما كانت إيران معادية للعراق، وهي تفصح عن نواياها
ودائما تروج أن العراق كان في يوم من الأيام هو جزء من الإمبراطورية الساسانية وينبغي أن يعود إلى أحضان هذه الإمبراطورية، وهذا الذي حصل. زرع الفتنة الطائفية، تحقيق الانقسام المجتمعي بين الشيعة والسنة، فوجود كيانات ضعيفة سوف يغري دول الجوار من أجل التمدد والاستحواذ على هذه الكيانات الجديدة. اهمیت عراق از نظر سیاسی برای ما وقتی میخوایم عرضه بکنیم باید به 8 سال جنگ تحمیلی است. ببینید 8 سال جنگ تحمیلی چه بلایی سر مملکت ما آورد. پس عراق به همون اندازه مهمه. ثبات و اینکه یک حکومت مردم سالار که دو مرتبه وسیله و بازی قدرت‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی قرار نگیره برای ضربه زدن به ما، به این دلیل مهمه. پس اهمیت عراق، اهمیت دموکراسی در عراق، اهمیت توفیق این دموکراسی در عراق، دموکراسی نیپن، برای ما به اندازه لطمی هستش که از صدام خوردیم. The Kurds managed to achieve autonomy in the Kurdistan region of Iraq in 2005. Their political leadership is now pushing for a referendum on independence, which could mean drawing new borders within Iraq. And it is true that the Iraqi Kurds are quite happy up in Salamaniya and where they are in their own enclave, as it were. But the United States continues to look for an Iraq which is integrous and not divided into three. اتفاقية لوزان وسايكس بيكو لم تراعي مصالح الأخوة الكرد، وبالتالي تجد اليوم الكرد مقسمين على تقريبا 4 دول أو أكثر، ومن حق الشعب الكردي أن تكون له دولة في نهاية المطاف. لكن في الوقت الحاضر أي حقيقة الأمر، أي زعزعة في خارطة سايكس بيكو سيكون خيارا تدميريا للمنطقة بكاملها. The threat of division has also emerged in modern Syria. The Syrian revolution began in March 2011. The government of President Bashar al-Assad responded by waging a fierce war against all opposition, with far-reaching consequences. It represents a major challenge facing the international community in 2016. The situation in Syria was exacerbated by the intervention of both Russia and Iran and their support for the Assad government against the rebels. وقت النظام واجه أزمة عميقة بعد اغتيال الحريري، وحوصر أيضا الإيرانيين انتبهوا أنه في فرصة أنه يأخذوا النظام السوري ويأخذوا سوريا من خلاله، وإجا أحمدي نجاد عمل زيارة خاصة وعمل اتفاق استراتيجي مع الأسد للدفاع عنه للتفاهم معه. دخلوا الإيرانيين كما لو كانت سوريا إلون، وعم يدافعوا عنها على أساس أنه هي اليوم منطقة نفوذ مكرسي. ما هیچ حرکت ضد مردم سوریه را حتما پشتیبانی نمی‌کنیم. همونطور که گفتم ما اجازه نداریم دخالت کنیم در امور داخلی دیگر ملت‌ها. این قانون اساسی ماست. ما به این قسم می‌خوریم در این مجلس و رئیس جمهور هم میاد بعد از اینکه نمایندگان قسم می‌خورن به این، خود رئیس جمهور هم به این قانون اساسی قسم می‌خوره که اینو اجرا کنه. اونی که ما کمک سوریه می‌کنیم مقابله با حضور خارجی‌ها و تروریست هاست در سوریه، کسانی که میخوان سوریه رو ببرن به طرف تقسیم. The UN stopped publishing the death toll in Syria in 2014, and the numbers are now thought to be much higher than official figures. When Russia entered the conflict on the side of the Assad government in September 2015, it began bombing opposition-held areas and has become a major player in the ongoing crisis. الروس يعتبرون الحق أنهم أنشأوا الجيش العربي السوري قبل أن يلد مش بشار الأسد، قبل أن يلد حافظ الأسد. يعني أنهم استولدوا سوريا الحديثة عسكريا وصناعيا. في رأيي لا يمكن أن نحكم على المصلحة الروسية في سوريا بأنها المصلحة المتعلقة بالنفوذ. عندما بدأ الرئيس بوش مزاولة سياسة مثلا الإطاحة بالأنظمة أو مثلا نشر الديمقراطية والتدخل العسكري المباشر الأحادي الجانب،
ونحن بذلك